Okay, which of the following is unsupervised neural network? Cohen. Okay, Cohen is a self-organizing feature map, which is a type of artificial neural network that is trained using the unsupervised learning. Backpropagation is a common method of training artificial neural network. A hope field network is a form of recurrent artificial neural network. ఓకే హోప్ఫిల్ గురించి కూడా ఇచ్చాడు. తర్వాత ఈ న్యూరల్ నెట్వర్క్ ద నెట్వర్క్ కెపాసిటీ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద నెట్వర్క్ కెపాసిటీ అంటే ఏంది న్యూరల్ నెట్వర్క్లో అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ దట్ కెన్ బీ స్టోర్డ్ అండ్ రీకాల్డ్ ఇన్ ఏ నెట్వర్క్. ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ దట్ కెన్ బీ స్టోర్డ్ ఎన్ని ప్యాటర్న్స్ని స్టోర్ చేసుకోగలం అండ్ ఎన్నిటిని నెట్వర్క్లో రీకాల్ చేసుకోగలమో దానే నెట్వర్క్ కెపాసిటీ అంటారు న్యూరల్ నెట్వర్క్లో. తర్వాత రీసెర్చ్ అండ్ యాప్టిట్యూడ్. Opportunistic reasoning is addressed by which of the following knowledge representation? Blackboard. Opportunistic reasoning is a method of selecting suitable logical interface strategy from the knowledge base of the AI system. Blackboard is an AI model of an opportunistic reasoning where a common knowledge base is updated frequently by driver's knowledge source. So B is correct. Blackboard. Okay. Next, image processing and multimedia. What is the bitrate of the video terminal unit? 80 characters per line, 8 bits per character, and horizontal swipe time of 100 micro units, including 20 micros of the retrace time. 6.4 Mbps. Total number of bits transmitted is equals to 80 into 8, that is equals to 640 bits. Horizontal swipe time is equals to 100 micros. Bit rate is equals to 640 into 10 to the power of 6 micro divided by 100, that is equals to 6.4 Mbps. Thus option B is correct. Second one. If the frame buffer has 8 bits per pixel and 8 bits are allocated for each of the RGB components, what would be the size of the lookup table? 768 bytes. The frame buffer has 8 bits per pixel. This means the maximum indexes that can be represented in the frame buffer are 256 8-bit entries. So this means a lookup table has maximum of 256 entries, 24 bits, that is equals to 3 bits. So the size of a lookup table is number of entries into size of each entry. Number of entries which is 256 entries, size of each entry is 3 bytes each entry, that is equals to 768 bytes. What does a pixel mask mean? A string containing ones and zeros is known as a pixel mask. Pixel count for a swap and inter-swap length. A pixel mask is used to specify the interspace spacing. The pixel mask is a string containing zeros and 1 to specify the position to plot along the line path. Fourth one, a feature buffer array is addressed in row major order for a monitor with pixel locations starting from 0,0 and ending with 100,100. What is addresses of pixel 6,10? Assume 1 bit storage per pixel and starting pixel location is at 0, 616. ఎట్లా చేస్తున్నాడు అంటే the frame buffer array is addressed in a row major order with the pixel location from 0,0 to 100,100. ఇప్పుడు x అండ్ y యాక్సిస్లో 0,0 నుంచి 100,100లో ఉన్నాయన్నమాట. ఫార్ములా ఫర్ ఏ రో మేజర్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ij, b plus w into n into I minus start row plus j minus start column. b is a base address of an array, that is 0. w is the size of each element in an array, 1. n is the total number of columns, 0 to 100, that is 101 columns. Therefore to find 6 to 10 క్వశ్చన్లో అడిగినది 6,10ని కనుక్కోవాలి అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 0, 1 ఇంటూ 101 ఇంటూ 6 మైనస్ 0 ప్లస్ 10 మైనస్ 0. ఈ నెంబర్ ప్రకారం ఎన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్ వచ్చేసి 0 నుంచి 100 వరకు అంటే 101 కాలమ్స్ ఉంటాయి. సో హైయెస్ట్ నెంబర్
I is size of an inch. Whereas I is equals to 6, A is equals to 10. That is equals to 101 into 6, 606 plus 10 minus 0, 10. That is equals to 660. Okay, which of the following comparison algorithm is used to generate a .png file? Deflate .png ఎన్నిసార్లు కనపడింది మన లైఫ్లో? డిఫ్లేట్ అనేదా దానికి వాడేది? డిఫ్లేట్ అయిపోయిందా? Deflate is a lossless data comparison algorithm and associated file format that used a combination of LZ77 algorithms and Huffman code 77. ఈ .png deflate is LZ77. LZ. Which of 77 78 కాదు. Which of the following is not an image type used in MPEG? ఏ ఫ్రేమ్. ఎంపెగ్ వచ్చేసి ఫ్రేమ్, ఇది కూడా ఇమేజ్ లానే అనుకుంటా. ఏ పీ పిక్చర్ ఆర్ పీ ఫ్రేమ్ ప్రెడిక్టివ్ కోడెడ్ పిక్చర్ కంటైన్స్ ఎ మోషన్ compensated difference for information relative to previously decoded pictures. Each p picture can only refer one picture and that picture must predict the p picture in display orders as well as the decoding order, and the must be an I or p picture. B picture or B frame by predictive coded picture contains a motion compensated difference. B picture or B frame by predictive coded picture contains a motion compensated difference information relative to previously decoded pictures. Relatively decoded pictures. Each B picture can only refers two pictures, the only which possess the B picture in display order, that display order, and the which of the follows, and all reference pictures must be I or P pictures. D pictures or a D frame DC direct coded picture serves as the fast access representation of a picture. For a loss robustness or fast forward, D pictures are only used in MPEG on video. MPEG one video కానీ ఇది consider an uncompressed stereo audio signal of CD quality which is slapped at 44.1 kHz and quantized using 16 bits. What is required storage space is a comparison ratio of 0.5 is achieved for 10 seconds of this audio. 860 KB. ఎట్లా అంటే యూజ్ స్మాల్ k is equals to 1000 and capital K is equals to 1024. Samples frequency is 41.1 kHz, that is equals to 41.1 into 1000, that is equals to 44,100 bits per second. This is a stereo audio signal. It will need two channels. While converting to MP3, it will need 16 bits to represent one sound signal. So bit rate is equals to 2 into 16 into 44,100. అప్పుడు 14,11,200 BPS వస్తుంది. గివెన్ కంపారిజన్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.5. తర్వాత కంపారిజన్ బిట్ రేట్ విల్ బీ 7,05,600 BPS. ఫర్ 10 seconds ద డేటా విల్ బీ, ఇంకొక 0 యాడ్ చేస్తే 70,56,000 బిట్స్ వచ్చి మొత్తం కలిపితే ఇది 8,82,000 bytes that is equals to 861.33 into 10 to the power of 24 bytes, that is equals to 861.33 KB. Okay, what is the comparison ratio in typical MP3 audio file? 10:1. మామూలుగా కంపారిజన్ రేషియో MP3 ఫైల్లో ఎంత ఉంటుంది అంటే 10:1.